Emptiness in the Coast General Hospital raises an alarming situation. On a normal day, patients would float in from miles to get treatment, including the whole coast region, who pin their hope in the hospital as their last resort for their dialysis. But now, due to the absence of doctors, they do not have the luxury of time as their health are deteriorating in the midst of a pandemic. Twists and turns of the payment of doctors by the county government brought a rift on health of the common mwananchi, and the urgency of filling it poses danger to each second on the health pattern of the patients. Majina naitwa Moses Simiyu. Kwa kweli kulingana na huu mkomo wa madaktari imetuadhiri sana sisi kama wananchi. Mimi nilifika hapa saa 12 asubuhi mapema kabisa. Mpaka saa sijatibiwa. Mara hatukupata daktari yote hapa. Tumesumbukana enda huku na hakuna matibabu. Hakika tunaomba serikali imalize hii mkokoro, sisi wananchi tusaidike. Kwa majina naitwa John Miriti. Mimi kuna mahali nalinda Sabasaba, nimepamiwa na wezi asubuhi saa 11 asubuhi. Na nikatoka hapo nikaenda Makupa station, nikaenda nikawaelezea, nikapewa ombi, nikaambiwa ni hapa Makandara nitibiwe. Nilipofika hapa saa 12 kamili, mpaka saa hii nikiulizia madaktari, naambia madaktari kuna madaktari mmoja amefika hapo na watu wabadilisha nguo. Mpaka saa hii tunakiuliza, tunaambiwa anabadilisha nguo, tusubiri kwa saa hii. Kwa hivyo ningeomba serikali pia ituchukulikia hapo ndio madaktari tuweze kupata matibabu pia sisi. The civil society in Coast, with different advocates, pledged to support the doctors while asking accountability to be upheld by the Mombasa leaders. Zedekia Adika, one of the advocates, called upon the leaders to put a stop to the doctors' strike and for a thorough investigation on the doctors' loan. We are here as civil society fraternity just to remind the two protagonists, the doctors and the county government of Mombasa, and at large at national level, that they don't have the luxury of time on this stalemate of the doctors. Number one, on 7th of December, we made a statement about the status of the doctors in Mombasa County, and we sounded an alarm and called all parties to sit together and resolve that matter. That did not happen. A month ago, they went on strike. We did another statement on 10th of December. That did not happen. Now, a month ago, the services of doctors were terminated, 86 doctors. And that triggered a dialogue between the doctors in Mombasa and the county government of Mombasa. That is story within public life. However, we have seen some semblance of non-good faith, lack of good faith between the county government and the doctors, because we've seen release of statements even when the dialogue is ongoing, and we see certain statements in press. And when you talk to the other side, which is the doctors, they tell you, we were supposed to go back to work unconditionally. And unconditionally means that before their return to work issues are resolved, they remain as doctors, but they will not work. So the strike continues as reinstatement goes on. So we want to tell the doctors, and especially the county government of Mombasa, that they don't have the luxury of time. They don't have the luxury of time because of the cases of my two brothers that we've shown here, that have shown that they are suffering. In here, there are certain services that are not being provided. We've gathered today from Makadara that CT scan, maternity and lab are not working as we speak. Those three places are critical for emergency services. So emergency services up to this time are standing. They don't have the luxury of time because people are dying. They don't have the luxury of time because we are in the middle of a pandemic.
They don't have the luxury of time because people are sick. They don't have the luxury of time because this is an urgent constitutional issue. It is a rights issue. It is not something that you will tell us that nurses are today on strike, tomorrow it's clinical officers, the other day is doctors. We want the government and those elected representatives to collect their efforts, put them together and speak to us in the face and tell us what is the problem. We cannot have a leadership elected, we pay taxes too, but they cannot resolve one matter for 3 to 4 months. What is it? Where are we supposed to go? We are now under threat by private practitioners that they will go to strike on Monday. So we are supposed to look at these circles every day and every now and then. So we don't have the luxury of time to watch bad governance. If you are in leadership and you are not doing what you should do, you will not sleep. We will come for you. So the comrades here are saying we are going to sustain the efforts until the people who are elected to take this responsibility stand up. We don't have the luxury of time, and we are calling upon the middle class, LSK, the business community, all the sectors of economy of Mombasa to stand up and speak to these leaders. We want to see religious communities speaking in the altar today and on Monday. And in mosques, speak to this thing. We cannot be dying and we look at this ourselves. We don't have the luxury of time to watch members of county assembly and elected representatives. Of all these elected representatives, we have 6 members of parliament in Mombasa. You cannot be telling me that it is only the senator who has seen sense to call these people on the table. What are they doing? You can't be running around and people are dying. The sole reason why we elect people to office is so that they provide services. We don't have the luxury of time to watch people not remitting statutory deductions. And for this reason, this matter of statutory deductions, we are going to write to EACC to investigate why loans of doctors are not being remitted. This is a malpractice. Salim Karama from First Action Business Community states how the hospital wards are empty and how doctors have been taken abroad. Back in the days, the government brought doctors from Cuba and paid them. Why not pay doctors to help in the crisis? Leo tumekuja kuthibitisha kwamba kweli katika Coast General Hospital hakuna huduma zozote, na sisi ndio tunapaswa kupata huduma hizi. Tumejumuika pamoja na madaktari na kuwaunga mkono kwa jambo lolote lile ambalo litakuwa ni kupigania haki zao. Nataka nikumbushe jamii na wahusika wakuu ya kwamba sisi kama wananchi wa kawaida ndio tulilipa kodi kufunza hawa madaktari ili watupatie huduma bora, lakini imefikia wakati madaktari wanaenda kutoa huduma hizi nchi za nje. Sisi kama wananchi ambao tuliweza kuwasomesha kwa kupitia kodi zetu hatufaidiki na huduma hizi. Jamii nyingi kwa sasa wanapoteza maisha kwa sababu ya uzembe wa viongozi ambao hawatilii maanani umuhimu wa hawa madaktari. Vitu vingi ambavyo vimepita siku nyingi vya kushangaza ni kwamba wanaleta madaktari kutoka Cuba na wanawapatia pesa bora zaidi ya wale wananchi ambao mishahara ya madaktari wetu kweli ni midogo. Wameteseka sana, wanawajibika sana, na ilikuwa wakati kama huu wa corona, ilikuwa serikali isimame kidete kusimamia masuala haya. Leo kitu ambacho kimetushangaza sisi kama jamii ya Mombasa, wodi zote ndani ya Coast General Hospital ambayo inatoa huduma kwa Coast Province, hakuna mgonjwa hata mmoja amelala ndani. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa viongozi ambao wanahusika na swala hili la madaktari wahakikishe ya kwamba wote wamesuluhisha masuala haya haraka iwezekanavyo, ama sisi kama jamii tutatoka barabarani vile ilivyokuwa siku za nyuma. Tutaungana na madaktari kama vile private doctors walivyosema jana. Pia sisi kama jamii twathibitisha leo na twatoa makataa ya masaa 24. Ni lazima madaktari watimiziwe matakwa yao.
sababu pesa zile ni zetu sisi walipa kodi. Haiwezekani kwamba sisi tunasomesha madaktari na wanaenda kutoa huduma katika nchi za Namibia, wanaenda UK, madaktari bora wote wanatutoka, na saa hizi naweza kusema ya kwamba vifo vimezidi sana na vimetokana na ukosefu wa madaktari. Kwa mwananchi wa kawaida, wanasiasa ambao wanapuuza masuala haya, wao wana uwezo wa kuruka na helikopta, wana uwezo wa kwenda kutibiwa nchi za nje, lakini mwananchi wa kawaida kwa sasa, sisi tunatoa mwito kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Hili jambo ni lazima ingilie. Hii ni kitu ambacho ni lazima kipawe kipaumbele masuala ya afya. The Rapid Response Officer, Haki Africa, Matthias Shipeta, points out bad leadership and calls for a response within 24 hours on the entire issue of doctor strike. We want to be very clear and we want to say it as it is, that this is a leadership problem. Kuna shida ya uongozi kutoka katika county government yetu, na pia kuna shida ya uongozi katika madaktari wetu. Sisi we don't care about any other issues. What we want ni watu wetu waweze kutibiwa katika hospitali. Ikiwa madaktari wajalipwa, walipwe haraka iwezekanavyo. Ikiwa kuna shida ya uongozi ambayo iko katika county government, remittance hasijafanywa, sijui ni deduction hasijafanywa, we want it done immediately, kwa sababu wale wanazidi kuumia ni walala hoi katika mitaa yetu. Wagonjwa ambao walikuwa wanakuja katika hospitali hii hawezi kupata matibabu, na wale ambao tunasema ambao uongozi huu umekuwa duni, we want to be very clear kwamba tutawaangalia hata term zao zikiisha. We shall hold you to account on the number of days that this hospital has been closed due to lack of leadership. We will follow you even up to the end of your leadership. So therefore we are telling you, act now so that we may be able to save our people, or else we will come to your offices with the doctors, with the patients. We will come to to your offices with the people that have been affected. Kuna watu walikuwa wanaenda dialysis katika hospitali hii. Kuna watu wana magonjwa ya diabetes. Na sasa wakati kama huu, on the dark day ya wakati kama huu wa corona, ni hospitali haiwezi kufanya kazi. We would have expected any other office not to work, but the hospital should be working. But tunaona hii ni serikali ambayo hali ilivyo, things zimewekwa upside down. The offices that are supposed to be working now are not working. So we are calling upon leadership. We are calling upon the governor. We are calling upon the national government. We are calling upon the KMPDU to be able to resolve this matter immediately, so that we may be able to get our services, our medical services, as soon as possible. The hospital is vacant. Doctors are absent. Patients are coming in numbers, wanting their rights to be fulfilled. Their health deteriorating and never pleasing. Their rise in numbers, trying to ask where they will get their fundamental rights. Reporting for Al Shifar TV, I'm Dalila Hamza in the Coast General Hospital.